Yes, Sameblood Media, I'm back again. Yeah, thank you for watching. Thank you for subscribing, liking, sharing, commenting on every video I post here at SBM. Yes, SBM is a social media platform handling or promoting or sponsoring Sameblood construction company, your number one construction company mu Uganda, a registered company, a licensed company eyavaayo etambula n'omuntu wa wansi, etambula n'enkuba kyeyo, era ku guno omukutu guyimiriddewo nnyo ku mmwe bankuba kyeyo. So tubeebaza abatambula naffe, abatufollowinga, abasharinga video zaffe, abazirayikinga, mweyongerere ddala. Abapya tubaaniriza, abakadde temujjanga okwo. Nja kwongera okwebaza ku tiimu Saudi, sijja kumenya mannya limu kulimu kuba muli bangi. Tiimu Saudi, tiimu Jordan, tiimu Qatar, tiimu Dubai, tiimu Abu Dhabi, tiimu Kuwait, n'ensi endala. So tubaagala nnyo, temujjanga okwo. Yes, in this video, that is finishing stage or plastering stage. Bweto weba efaanana bweyabadde abuuza kigambo plastering. Eyo stage ennyumba emaze okukolebwa plaster, that is from the stage bwetuba nga tumaze ogiggala ogikomerera, stage ebeddako yeeyo eyokubamu plaster. N'ebiki byenjagala onootinge oba byenandyagadde okwogerako omweno stage byetugoberera before nga tetunnatandika. Kyetusookerwako ddala mu byo tulina okujja ku site inspection. Ekyo always kyekisooka mu byonna. Ate naddala eno stage kyetaagisiza ddala. Gwe wodde eyo n'ogamba njagala ombaliremu, olowooza omusenyu gunaaba gwenkanamu ki, what could be the amount of sand or cement when it comes to plastering. Ng'oba ogambye my house or any other project, nja kugamba netaaga site inspection. Reason being, wetuba tubala nga twagala okufuna omuwendo, the amount gwe tugenda okukozesa okukuba plaster, tusinziira nti room size y'ennyumba eyo, rooms ezo zenkana ki, that is in and out. Okay, nti ennyumba ye eri ku square meters meka, oba project yeeyo ebisenge bya room birimu size zenkana ki. Okay, so awe ngamba nti akati bwe kisenge kijja kwetaaga ensawo 5 nga kiva ku size ya room eyo. Kati ekyo sisobola kitegeera nga tetuze ku site. Ekirala eba roughness and smoothness y'ekisenge y'ekisenge ekyo oba ya structure eyo. Nti abamu bazimba jukira munda wabeera rough, wabweru wabeera smooth. So tuba tulina okumanya nti muno munda kusinza roughness y'ekisenge kino tujja kwetaaga omusenyu, obungi bw'omusenyu weguti ne cement bwati. Kuba ebiseera ebisinga ennyumba zino tujja okukuba plaster nga sifa abazizimbye, nga it was not our project. Nabagamba tujja mu kuzimba kuliko phase nnyingi. It is not a must nti zonna fe abakola ki, fe abalina ozikola, oba nti zonte must tulina okuba nti okukwata ku nnyumba yo tulina okuba nga fe abagijja wansi. No, fe tusobola okujja ku wiring stage, tuyinza okujja ku plastering stage, tuyinza okujja ku roofing stage. Gwe ne baba bakolera togaana kukozesa Sameblood construction because wakuba bali bakukolera. Oyinza okwagala okukyusaamu, oyinza okwagala quality, nguli bye yakolera tuwabitegeera oba nga tuwamusiima n'okozesa ffe. So ffe tujja ne tusanga ng'ennyumba sifa abagikuba plaster, ng'oli yagikyamya. Plaster yagezaako kunyiriza ekintu kyonna kiba kigaanye. So okubala ebintu ebyo nina kujja ku site n'endaba ekisenge kino kitereevu oba si kitereevu. Bwe kiba kitereevu omusenyu guba gugenda mutono, bwe kiba kifunga kyewetamu kirimu ebinnya omusenyu kiba kigenda kulya mungi. Bibyo ebintu ebimu ebituleeta okubanga tulina okutuuka ku site okulaba nti tufuna ekibala ekituufu, omuwendo omulungi gwe tugenda okukozesa ekijjamu omusenyu ne cement. So twakubye plaster in and out. Then stage egenda okuddako ejja kuba ya kusiiga langi painting. So naye tujja kuba tugibalaga. That is a 2-bedroom house. Yeah, simple 2-bedroom house, very well planned,
nakabalagako mu plan yako kali well planned ya ku futi 5x5. So pauti newe bantu no ntya kasofuna omukubi wa plan omulungi like nga kuva mu Sameblood construction pauti yeso planning obulungi gwe joyite entono no gitake enyumba accordingly. So obane pauti entono naye ng'egenzeko ekyo kino gendako ate mbutuufu bwakyo. So tubagala nnyo SB Construction, your number one construction company. Go wenna yandyetaaze ogamba nti olina omulimu gwonna ogugwamu tuluba by'okuzimba, that is kusiiga langi, kuzimba, amasannyalaze, kusabira kukubira plan y'ennyumba yo, kusavinga ttaka lyo, byonna ebigwa mu tuluba ebyo tuba tubikwasaganya as in SB Construction Company. Osobola tusanga ku namba yaffe eyo, osobola gikuwako direct eri 07 82 18 6279. Eyo gikubeko direct ne ku WhatsApp kweri obenga oyogerako ne engineer direct. Otherwise ngenda kubamba kumya no tubagala nnyo. See you next time. Bye bye.